Hello, and I no pay me de Eradi asumdwe chia etiefo nyina Nyankopon hyira mo se mo de mo kasa fidie ato Oman FM na ye beche nyame asem. Anope title a me de bae no John chapter 12 verse 24. Or say unless a grain falls and dies. Na me kan fi John chapter 12 verse 20 to 26 for context. Etifiasem no say the fruitful grain of wheat, wheat eso aba ana eso eba mfaso. Now there were certain Greeks among those who came up to worship at the feast. Then they came to Philip, who was from Bethsaida of Galilee, and asked him, saying, Sir, we wish to see Jesus. Philip came and told Andrew, and in turn Andrew and Philip told Jesus. Verse 23. But Jesus answered him, saying, The hour has come that the Son of Man should be glorified. Most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. He who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life. If anyone serves me, let him follow me, and where I am, there my servants will be also. If anyone serves me, him my Father will honor. Amen. Ahano mechiremu wotwi asemeka ni twi. Yohane asempati dumienu nchichemu aduonu kosi aduonu nsia. Greek phobi eba se omo ba besomye na omo ko Philip eno omo eka Philip no fi Galilee eno omo ka kire so pese omo hu Yesu enti Philip so ka kire Andrew ena omo eko ka kire Yesu na Yesu ebua wom se emre na so se Onyankopon ba no obehye na animonyam no say me se mo say aje se aba eto asase so ana asase yem na ewu enti sa eno nko a na ebetena enti emfa ne se wo aba bia ebro aba na wode ahye container mu na konkomu esi table so ebeye aba ne sa aboa bi enli a ebeda ho sa afebo enye hwe na mom ne na Yesu pa che ni se opese sa aba no efifi dia na aje se ope asase pa bi utu form na wode sa aba no baako pe no ehyem na wode hyem a aba no ehye asase ne yem a ebe te se na ewu no se na eti ade hye ho no ebe pro bi sa esoso ne pro na pro wasase yem no enkwa foforo ebe fifi afiri mu na eno ansa na ebe fifi na fe fifi a eso aba mfaso se bro baako na wudua ya eso a obenya bro be 200 afiri mu opan se mienu na boy ya obepan na obepuse no obenya ebikra more than 200 so eno na Yesu ekyerem se emfaso ebeba ono ne so a na se owu na ne sori mu no ode atwe edom ama ni Nyankopon na se neja no nti meto aso say verse 25 o say nia odo ne nkwa no ebehwere na nia ogine nkwa no ewo ewiase yi mu no ono na obenya da nkwa. Verse 26 o say so obi som ono Awurade a ondi ono Awurade n'echi na baabi ono Awurade wo no eho na ono a osom Awurade no so obewo. O say so obi som ono Yesu na o say ono na eja no esoso ebedi nini. Amen. Na asem ni de eye kakra bi na ne kakra eye ne se na Yesu ka nyina eno na mechire mu wo aduaba no ho no on say ono asase ni so obaye no yes na oba bewu age adasama but na se otiti adasama so na adasama atumi adi na chi se ne oye ni yo no enti na kwan ben so na obetumi abo se obedore obenya edom ama ne ho na age se ojan ne hu mu na eja ne pe no ebem wo na brabom wo na brabom se yebedua no se ono ne de na okire se ne obewu yebebo na senduem obebre na yabo na senduem watu adasama ka wo hwe Isaiah 53 verse 5 ona na che se ne manta pimu yenya ya yaresa ne prekro mu
ni nyinaa ɔfam na mmom ni nyinaa akyire no obewu na owu a ne sɔre mu no so ho ɛno na Romans chapter 8 verse 11 ka sɛ saa honhom na onya ne Kristo fi awufo mu no ɔte yɛ susu mu a ɔma yɛn nkwa enti na ne wuo na ɔbɛsɔre mu no ɛno na afei no wobon sɛ wanya animuonyam wɔ Agya n'anim ɛno ne ɛsɛ wobɔ Yesu din akotodwe nyinaa ɛkoto ɔho na tɛkrɛma nyinaa pae mu ka sɛ ɔyɛwura na ɛno na yɛnya Yesu Kristo mogya adi firi mu ɛno na ɛma yɛtumi nya honhom kronkron bɛtena enipa mu na ɛkyerɛ sɛ ɔno sɔre na ɔsɔre firi awufo mu no na afei no ama ho kwan sɛ adasamma nyinaa a ɛbɛtumi agye n'adi no yɛbɛnya saa daa nkwa na ɔno ɔwɔ no so but sɛ wamma ne ho kwan na wankɔ saa process na ɔde wuyɛ na ɔde sɔreyɛ na tumi biara ni hɔ a ebetumi ama yɛn nyinaa so yaba abɛdi n'akyi so enti sɛ nka Yesu angyae ne ho ama wankɔ asase yam mpagya a anka ɛno ane sɛ ɔba asase so na owu kwan ɔpɛ sɛ owu na ɔkɔ n'agya ne hɔ bi a ɛso ama mfaso ama dasama ne deɛ ane sɛ na ɔba abɛtwe ama agya no enti Yesu deɛ ɔba abɛyɛ ne deɛ na sesei no so ɔhwɛ sɛ yɛso so yɛbɛtu saa anamon ne bi na yɛnso yɛso aba ne mfasoɔ efisɛ ɔse sɛ yɛnni n'akyi a yɛamfa ɔno ne kwan so a na ɛkyerɛ sɛ yɛnyɛ ɔno ne dea ɛna ɔse yɛn a yɛdɔ yɛn nkwa wɔn adɛn nti na ɔka nkwa sɛnea yɛdɔ yɛn nkwa obi wɔ hɔ a ɔdɔ ne nkwa because bie na no koraa ɛne obi ɛnka nyame asɛm koraa say last week na meka about say 174,000 people ene ewu de bia between enra ene 174,000 and now no pay kosi ochina anopa 174,000 ebi mo ho a mo ye areas eso so obi bebie na no aka say abrante unim Kristo ana say wafa Kristo ana bibi no o say me de me ferry no eno na oka say wodo nkwa wobɛhwere saa nkwa no because wodɔ wo nkwa ɛmma wonyɛ ne Kristo pɛ na ɛmma wonyɛ ne Kristo pɛ no wofiri mu a wonni da nkwa because wamma ne ntaban ase ebia wasɔre de wokɔ bi ye bebree kɔ asɔre ɛnɛ nipa bebree bɛkɔ asɔre ɔmo dodoɔ sɛn ɛna ahyɛ da paa sɛ ɔmo ne Awurade ebenya yɔnkofa na ɔma nante na sɛ mu no kwem nipa kakra bi because obo hɔ bɛka sɛ ɔnde ɔkɔ a yɛbɛsere no ɛno nde bia ebusua ofi mu ɔmo nkɔ asɔre ana sɛ ɔsom bi no wom ɛsoso bon sɛ Awurade etwe wakoma or target on the strengths of your heart sɛ fano wada no ho adi akyerɛw ɛsɛ sɛ at least o fano enti me so me ba be describe how a ɛsɛ sɛ yɛn nipa yɛtumi ɛda ne yɛn ho saa abayi bi na yɛtumi aso ama Awurade efisɛ sɛ fane sɛ wani monyam nti just how ankrofo be esteem wo mo bebu afanti wo mpese wo be kosa ankrofo ya sorry bia ye bobɔ nsɛm ho wo mpese wo be na kyese wanhwe yi a na enkwaje na nkasa na wa wo po na so nka betumi abrɛ wo ho ase ɛwɔ Awurade mu betumi abrɛ wo ho ase ɛwɔ Awurade mu no afɔ no Awurade ne option a wo be hu sɛ nka enche kra Awurade be ma wo so abamfaso bebree ɛde ama no na sɛ wo hyɛ ase nso sɛ wobɛdi Awurade akyi no kwemu a na sɛ sɛ nea wodwene fa wo ho bia sɛ nea wobu wo ho fa bia no oma wobrɛ saa de na ase ɛde hyɛ Awurade ankasa na asɛm ase so ɛsɛ wobrɛ wo ho ase ɔse fa bɔne kyɛ a ɛsɛ sɛ wode bɔne kyɛ Awurade asɛm sɛ wodɔ na wobɛdi n'asɛm so enti do a wodɔ no enti wobɛdi n'asɛm so wɔse gyae ma ne nka na wagyae ama naka so ɛno na ɛyɛ a na yɛsu honhom mu aba so no ɔse koko kana sempa o se Awurade he na menka no mfa o se bi YouTube channel o si poi o se wobetumi ayi faceless na waye na udi na sem so o se saa wo panyin ya ne no wa adwuma mu ka che ne se Awurade don o se we de oye broni me koko ka me ho be kire me ahwe e be yi medi there be unless a grain falls and dies into the mom ne se o se ka se Yesu dona udi ane se obe spend some time na wabɔ mpae edi nipa na hyɛ Awurade nsa na waka kyerɛ Awurade sɛ wankasa ma ho nkonkonye ne ho adwuma na me kɔka kyerɛ ne sɛ wodɔ na ankɔ yɛ asɛm fofo ampa ne ampa obitu ana ma obɛka kyerɛ sɛ owura ana maame Awurade sɛ menka nkyerɛ ɔsɔ ɔdɔ wansan na bi ɔba bɛka kyerɛ sɛ
ebi kura ne ba kura yare a owu a oda hospital ana say ni say no when opportunity na wa share nyame asem e de akyere no say yenwu to yen yankasa yen opinions of ourselves ye di bia ya ye gina ene ye nimonyam bia ye kura ene ekuo bia ye join ene ebusuen bia ye free mu a ebeye din say ye betumi aso aba e wurade mu na ne amisre ni obiara a wasasi so no Erade aka chense yenko ka sempa na last week there na meto aso ne sa no erade aka chense yenko ka sempa no na yentwe akra emfama no enye menkuto wososo ka ho wonso ka ho enti kwan ben so na yebetumi ama erade afa yemu na yetumi eso aba mfaso ama no because nya ekọ no ebia na ewiase beye den asense ebia na omsi deception eba deception no ne ma ne bani eno na ehu sese no wonya age entro bi dia na webie wo hu mu ama deceiving spirits etumi aba wo wabrabom ana omanya influence ewo wabrabo so enti the next time deception fufu ba entro bi ba ana nyame asem enye no kure bi ba no ori nhumpo so asiase if it's already no watching intro bi edi ama kwan aba abeda ho enti se wan sre rade se ye bompa na nka se rade me pa chonia enye mfi wo bia yi free me mu I reject every form of deception lying spirits out of me any idea bon se na eti wo ho enti wote nia eye ntro no kra obese age edi enti wo ho se na obonifo na ede na odada na odada ebe duru baby no na wonni saa da enkwa no efise wa ma erade na sem no antina wo mu enti se ebetumi atofom yesuso na yefifi asori na enso yaso aba se na me describe 1 grain of corn se na etie se wo de 2 tables so na wan fan sha asase pema enso enwu na enso a na ne yesese yekura wo yemu eye ehan a eye nyankopon asem na sa nyankopon asem na ewo yemu no eno na se ye yaba na ye borura asase mu na ye pro asase ni mu a o pro to people's opinions of you ne nkrofo dwemfa wo ho o ma ne ha so ne erade penkuto na wo yese obeya obehu se enipa benya wo ma no asem na enye nyom beka se no kwese enye no kra no de enye ho na sese wo hwe wo ye aba nyame asem na eye han no osina asem no eye nkwa so hu na asem no so eye kanea enti han na eye nkwa na eye na asem na ewo mu no enu nti wo hye situation bi mu na enum no wo ba be fifi afia eno han na asem no enu na ekura na ebe power growth enu na ebe power wuni a obenyi efri fa kwa wo hye no emre aso se ye ma yeso ba mfa so ma erade kwan bebre so enti na asem no na esese ye didua yemu asem no kwan be so na ye didua yemu by giving thought to it sa meditating on it ye dwendwen ho anopa ene enumre ni ye hwe se ye beye enti wo de wadwen edwene ho no na wo ka edi free wa no se ya anye ne sa ye nye din ewo na semu ya anye ne sa ade bia betumi bu afa yeso na ma nipa tumi gina ewo ko ano na ma nipa tumi gina wo taa no na otumi edi nkunim no eye asem a ewo ni mu yankopon asem na me bi se o se wan fa nyame asem andua wo mu wan ni na asem wan nwene na asem ho a the process a wo di na asem no eye se wo kan na wo kenkan na wo dwendwen ho ewo wadwene mu eno no kan wo Joshua chapter 1 verse 8 no eno asoso wo Psalm 1 verse 2 na wo kan Psalm 1 verse 2 na the Psalm 1 verse 3 no ato aso eno no che nsunsuan so ebeba se wotumi de na asem no edua wo mu a enti na asem no wo mu nti se situation bi na okọ mu na esun se den kra na se odi what baby na o training for no ne purpose o baby a obehunu se wo hye asase yem no na wo hye ni mu na o training no na asem no ewo mu enti ebe kakra na asem no ewo mu no ama wo fifi na afi na wo ba be fifi na asem no na power fifi na obe fifi no na asem no be power sa fifi na obe fifi na fe de obe sha se wo so aba no na wo so aba mfa so ama edom na se wo yese de bi o me de me nko sa hibernation ni mo me nko sa otwen yi mo me nko sa asase yem yi mo because me pese de bia me na nipa ni so ni ehu me so mfa so a eno de na che se wa yesa aba ba akopɛ na
woti konko mu a wosi table so no wentumi endua wo Awurade mu ama wamfefe ama your current state no wenwu wo enum ama wamfefe ama wanso ama wanye chese wo no baye anye kakra Yesu ode ne ho maaye no a otumi ewu ye okwa asase menka so bi nko wu we figurative speaking okwa asase yem na mro page oni ofififi asase ma se Awurade nyane ne fi owufo mu no eno no de age ye nyina sa one act no eno de age ye nyina na meme de ne se de be na se wuwu ma what must you die to people's opinions ana say wudi bia ana say area bia wote ana ompese be hu say wo de wo kan nyame asem achu bi hu hia say ogina kwan chenti man no kwa de sometimes nipa no so otwem an onte dodo but utumi di man kofo no etumi akom so one by one door to door ana mpo utumi throw tracks na won so akọ printing na wo de achicha na throw tracks na wo de ato WhatsApp so na de man kofo because any etie bia say you to our own opinions of ourselves yembru Yesu so ena nipa so de we yese wo ma mu so obonefo no beka nkrofo omo beka ansem say no kwese enye no kom beka ansem ba wo de ni say eni say wo ma eno no eyi efi Awurade na ya se anase nia Awurade aka che o say ye enti bibiara Awurade person de ne nkrofo ye no say you to the opinions of others. That's the first thing say you to. We need to die to the opinions of others. Okay. We need to die to our own discomfort. We say de minim yo, we de minim kasa. No, we nim kasa radia ma utterance. We de any say nyame nkonko. Ma me asem na mintu menka. Fa wasem hye menum na mintu menka. Ma wasem upie free menum a enye oja. The bribimpo na achichiri nipa na mekasa amani break his aden wo nipa na brabo so na tumi free wasem break his aden na wasem tumi penetrating akoma mu na ontumi entie wasem na onsakra say yetumi ehu se enye yen ya hoden ni yetumi ene manyame asem na forth ono tumi e wo na semu se wo kan sa Luke chapter 1 verse 37 na Amplified Classic no or say nyame asem biara kura tumi wo mu a hwese asem ni ye adwuma ye de ni say yibeduadua sa asem ni say aba e wo nkofo akoma ebi na ye Sunday anopa me beye no man no asem no kakra bi han kakra pe me kan simple enti ebi asada no na obi ba onipa ba ku bi ya woti ekwa bi ase ba bi ana say oti oman bi so ba bi na wate sa asem kitu ebi pe wagu aba no wona komam aba no bedu asuko wona komam aba no nkonkon be hwe se ebetena ni mu na afi de efifi na ebe fifi no na ede adwen sakra na eba nipa na brabo ebi asem bi pe a ebi ameka ne da bi no ebe ma nipa na yese hwe obi eye na de a obi jai amanaka eno no waje okra ba akono no enye wo pese but Awurade afa so aiden age okra but se oka say na me de me ntumi nye na nkrofo be ka say me kasa ati se na nkrofo be sister brother Awurade be bu yaten eto da ye dwen say Awurade no so ye teddy bear ase odoyen ama an odoyen but e drew baby a wo be hu say oye very strict o si se wudi ni ni a obedi wuni o si wubu na bonfia ono so obeden sa pepepe o si ye fere no ewo enipa animu a wono so be fere yen ewo agya nanim ena na ehun ni say yenim da ye fi asase so that is the biggest problem say yenim say September so and so ena enipa say efiri ma aden anka nipa no so obehye ne nema ene nko obetwe akra be bro 100 and 1000 kwa merade but yenim da rapture neba yenim mu bibia but yenim ni yenim eni say ade chie biara esese e make sure say nya ye ya ma honam nya ye ya ma okra nya ye ya ma honhom no ye be ye bi soso e de aso agya nani efise ni nti ne wo ha Yesu ni wo ye no eno na ma ye soso yenya enkwagye na yenya enkwagye ya ade ne pese afi de ye ma ye ho excuses me fere ade me sro ni pani me yese 174,000 people will be dead by the end of today. I hope say you mu bianca ho de but that is the fact kwa na omo ko dodo na so na ati gujem enti entumi ma ye ho excuse say Yesu na no nte sro
na nkurɔfo akɔ soro kyerɛ sɛ hɔ fɛ paa na otumi firi hɔ ba asase dɔte asase yi so na otumi ba bɛbrɛ ne ho ase fufa ɔhaw mu ne sotorɔgye ne atɛmdidie ne nkasutetie ne ade nyinaa mu just so that ɔbɛkɔ asase yam no watumi afifi na waso aba ne nyinaa ɛnɛ yaba ne nkwagye mu a ɛne na sister brother agya ɛna wosusu betumi abrɛ wo ho ase ama Awurade sɛ mpo biribi mu na wowɔ na wonim sɛ ɛnyɛ na ɛnso Awurade ani a wobetumi ayi wo ho de afiri mu ɛnam Yesu Kristo a wodɔ ne nti ana wobɛsrɛ Awurade sɛ ɔnyi wo mfa mfiri saa tebea bia mu na ɔno ankasa mfa n'asɛm nhyɛ wo mu na saa asɛm na ɔde ahyɛ wo mu no ɛbɛma wo susu wawu to your opinions to yourself to things a ɛnyɛ comfortable na watumi apagya na wo nso atwe akra ma Awurade enti Yesu deɛ ɔse unless a grain of wheat falls and dies it abides alone. And asɛm a mebisa ne sɛ are you abiding alone anaasɛ wo so aba mfasoɔ ama Awurade na mesrɛ w'abusuafo mpo wo so aba mfasoɔ ama ɔmo anaa wo so aba mfasoɔ ama obi ana are you dwelling alone in a very wonderful container on a table anaasɛ wama Awurade ne nkwa na ɔde ama wo no na asɛm na ɛwɔ Bible mu no na hoɔden a ɛwɔ ne ho nkunkun mu no ne nyansa no because nkunkun ya ɔyɛ the seven spirits of God in fact he's more than that but at least Isaiah chapter 11 verse 2 hɔ no or the spirit of wisdom ɔno a na ɔsrɛ ne nimdeɛ ɔde bɛma wo he's the spirit of knowledge nyansa ne nimdeɛ counsel afutuo is the spirit of strength tuntumi nka sɛ wonni ahoɔden bi ade bɛka n'asɛm ɔno a na ɔde bɛma wo is the spirit of understanding mmiri bi abɛsi nkɔnkɔfo so ɔmo kan Bible ɔmo nte aseɛ saa asɛm na yɛ tori sɛ ɛntrɔ ɛde kyerɛ sɛ wokɔ U version mu a ɔmo wɔ translations bebree a wobɛte aseɛ obrɔfo no nyɛ koraa wobɛte aseɛ twi na apa a wobɛnya wɔ hɔ nkran ne nyinaa wobɛnya nti understanding asɛm no ɛno asɛ wobɛsrɛ Awurade sɛ you should enlighten your mind ɔma unya understanding he's also the spirit of the fear of the Lord nti edrum pɛmpɛnso bi na sɛ wo ne Nyankopɔn ayɛ tipɛn a ɔno ana ɔma honhom a esuro Nyankopɔn nti mɛsrɛ bebree sɛ mɔma yɛ ntena gyaa mu container mu nsi table so ɛsɛ yɛso ba mfasoɔ ɛma Awurade na yɛso bɛba mfasoɔ ɛsɛ sɛ yɛdi kan tɔ asase pɛm na yɛwu to ourselves to whatever we think of ourselves to what people think about us ne nkurɔfoɔ dwemfa yɛn ho ne nkurɔfoɔ bɛka wohyɛ aseɛ sɛ woyɛ biribi a yɛbɛtu so sa but ɛsɛ sɛ wogyina na sɛ nso wakɔ akɔtɔ group bi mu yɛ afei Awurade bie w'ani ama wɔn ho sɛ de bisa nkurɔfoɔ yi nyɛ Nyame nkyɛn na wɔn kɔ a ɛsɛ sɛ wowu to saa opinion of those people no na wotwe wo ho ntɛm nkɔnkɔka sɛ na metwe me ho a mankɔ a mbɛbisa sɛ adɛn na mama asɔre adɛn na mama group adɛn na mama meeting Yesu deɛ na ɔhye sen saa nti ɛsɛ sɛ wotwe wo ho na you die to yourself you die to the opinions of people you die to your comfort you die to whatever else a ɛkɔ so na watumi afefɛ ɛwɔ Awurade nyansa mu nimdeɛ mu ne tumi mu na hoɔden mu ne han mu ɛhan no na ɛsɛ sɛ yɛkura ne saa mmere because esum no adɔɔso ɛhan no na ɛsɛ sɛ yɛkura nti yɛfifi a na afei yɛso so yɛtumi atwe nkurɔfoɔ nti ɛna anɔpɛ deɛ mɛyɛ ne tiawa na masrɛ sɛ yɛma ne han ne nkura yɛn na situation biara a yɛkɔ mu no so yɛhunu sɛ ɔka yɛn ho na ɛsɛ sɛ ɛtɔ da a we need to really fall to the earth and then germinate and grab more people for the Lord. Inti Eradin Shroud and Nanope. This morning's topic is it's from John chapter 12, verse 24. And it says, unless a grain of wheat falls, or unless a grain falls and dies. I read from John chapter 12, verse 20 to 26. Jesus was really talking about the need that for him to die first, and then afterwards be able to draw people to the Lord. And he said that if he didn't do that, basically he wasn't going to draw anyone to the Father. If he stayed in the state that he was in, he would not be able to draw any of us to the Lord. And so he mentioned, I'll just read it very quickly from verse 24. It says, most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. He who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life.
Verse 26. If anyone serves me, let him follow me, and where I am, there my servants will be also. If anyone serves me, him my Father will honor. So we have a choice. We can remain in our comfortable situations. We can sit as a grain, let's say a grain of maize in a jar that sits on a table, and will forever be in that situation. But then we will not have eternal life, or we will not bring others into the saving grace of the Lord. So what he was saying was that he had to leave the current state he was in, allow himself to be put to death. Then he will go into the earth for 3 days, and then the Holy Spirit will raise him up. And if you read from Romans chapter 8 verse 11, it says that same Spirit that raised Christ from the dead dwells in us, and it quickens our mortal bodies. We have the Holy Spirit, we have salvation, we have the provision for healing, etc., etc., because Jesus gave himself up to go into the earth for that 3-day period and then to come up. Now the question is, what are we willing to suffer for the Lord in order to bring more people to him? So the analogy that I was making was that if you had a grain of maize sitting in a jar on a table, it will sit there by itself, it will not produce. But if you planted it in good soil, gave it the right conditions to germinate, number one, that seed in its current state would have to crack, it would have to die to its current state, and then new life will spring out of it. And when that new life comes up, and let's say it was able to fruit like 2 cobs of corn, and it matured, and then you broke it off. If you peeled off if you shelled it, you could count more than 200 shells of corn. Okay, you planted only one, but you got about 200. That is just what happens when a person allows themselves to be used by the Lord. Now, the fact is, if you want to be used by the Lord, you're going to have to overcome some whatever you have about yourself, some misconceptions, etc., or a certain way that you respect yourself or whatever, because you're going to have to die to the opinions of people. Okay, some people will start talking. This sister who is my classmate, or my banker friend, or my accountant friend, or my medical friend, she's suddenly asking to pray for people. She's suddenly asking people, do you know about the Lord Jesus Christ? And you may think that it's quite demeaning or humiliating, but the fact is, you must die to your sense of self. Okay, whatever you think you are, whatever you think you have, because I think last week I mentioned that 174,000 people die on a daily basis. That's the estimate. I think 165,000 to 174,000 on a daily basis, and most of these people end up in hell. Now the question is, if we claim to have Christ in us, if we claim to have the life-giving force of the Holy Spirit in us, how come we are not bearing more fruit? Why are we so comfortable sitting on our pretty tables? Why are we not dying to ourselves and opinions of others, and the disgrace and the ostracizing that usually comes when you want to be serious with the things of God? Yes, people will talk. The devil will talk through people. People will accuse. People will do all kinds of things. But the fact is this: if you are really dead to yourself, if you are dead to the opinions of others, then you would be more committed to pleasing the Lord, because very soon we are going to be standing before him. If we get the opportunity, we are going to be standing before him. And the question is, what are we going to give as an account of what we did with our lives? Are we just going to say, hey, Lord, you sent me, and I came, and as I came, I was born. And when I was born, I went to school. When I finished, I worked here. I used to pay my tithes. So maybe the church you attend is not a church that's recognized by the Lord, because now a lot of these churches have fallen into deception. And so the question is, what are we really doing? How is the Lord able to make any profit off of our lives? Are we choosing to abide alone amongst our group of friends? Or even amongst our group of friends, there are people you know who may not even know the Lord, but you're like, this one is of a different religion. I can't say. Please, you must pray about it and be able to open your mouth. Die to that thing that constrains you from sharing the gospel. Die to that thing. The least you can do is to intercede. And I think we need a lot of intercessors in this day. So I like to encourage us. Let's be serious about it. Let's allow ourselves to fall to the ground, the soil that is well prepared for us, and let the life-giving force grow up through us. It is the word of God that we have embedded in us through the process of meditating on the word. Please, meditation is not transcendental meditation. It is thinking on the word of God and speaking it forth consistently until it plants itself in you, and then you begin to live from it. That is how you become prosperous, through the word of God. Okay, so somehow let us begin
to be useful to the Master. Let's fall to the ground. Let's allow ourselves to germinate. Let the life-giving force raise us up, and let's get more people for the Lord. Every single one of us must have people for the Lord, so that we can say, Father, yes, I went to, you gave birth, you had me giving birth to, and I did this for you. Okay, and then he'll say, oh, well done, you good and faithful servant. We are going to be facing him very soon. Okay, it may not be in 50 years' time. It may be sooner than that. What works or whatever are we going to give? What accounts are we going to give? So unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it abides by itself. Let us all become fruitful. It's not just for the few people who come to the radio to preach, or those who stand in front of your churches to preach. It is for every single one of us. He gave the Great Commission to every single one, every single human being. Let's start from our very families. Let's intercede. Let's intercede for those in our areas. Let's keep on interceding even for our cities and our nations and for the world at large. Okay. The Lord bless you and keep you. Thank you so much for listening. Have a blessed week. Also for Nyame Nhyira.